Okay. Now let's actually created a variable with customer exit details. I've set it as mandatory only. With then I can fill that with ISTEP 2, and I've got an user enter variable also. We go to query properties, you can see variables. Select date, that is only shown to user, and this will not be shown to user. Yeah. Now let's go back and write the logic into it. Okay, fine. So before we not say, now you're implementing all this. So does it call this function only for any customer exit variable? Yes. And I would like to implement this logic only for my variable. So what will I do? When you're writing all your logic for this variable, customer exit variable ZCB, right? And what are the logic I write into it should get executed with when ISTEP is 1 or 2 or 3. 1 doesn't make sense because when it comes for 2 it should fill in. So if I underscore step equal to 2, now within this I'll write my logic. Aim rail English lo cheppu logic aim rail. Which one? Read table of the link. Table work both English and Maul. Read the value, user enter date value first. Okay. Then based on the given date, calculate week. Assign the values to output tab, that is E underscore T underscore. This is the ultimate concept. Okay, Nanda? అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో యూజర్ గడ ఒక డేట్ ఇస్తే ఆ డేట్ని రీడ్ చేసి దాన్ని బట్టి వీక్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వీక్ని అవుట్పుట్లోకి ఇవ్వాలి. అది పాయింట్. కానీ యూజర్ గడ ఎంటర్ చేసిన వేరియబుల్ని వాల్యూ ఎలా రీడ్ చేయాలి, ఎలా అది చేసుకోవచ్చు అనేది పాయింట్. ఓకే, ఎట్లంటే బై డిఫాల్ట్ వాడు యూజర్ గార్డ్ ఏ వేరియబుల్కి ఎంటర్ చేస్తాడో ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంది, దాని ఇన్ఫార్మేట్ ఏంది, సైన్ ఏంది, ఆప్ట్ ఏంది, లో ఏంది, హై ఏందని ఈ టేబుల్ ఎంట్రీ పడుతుంది ఆటోమేటిక్గా. For all the variables what my users feed in the value, I'll find those entries into this table automatically when it comes into the ISTEP 2. ఈ టేబుల్ నుంచి నేను రీడ్ చేయాలి. I just have to read that value. That is internal table. So when I want to read data from internal table, I say what? Read. Started on the read internal table into work area, right? So if you need to read this, I need to put it to work area. Work area undala manke. So I already have work area declared here. If you go top, inter underscore range and same structure. Our range exit etlundo range exit same mana table di adhe structure tho I declared one work area already. Inter underscore range type range exit and petnam already. So mana work area pair endi ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నల్ అండర్స్కోర్ రేంజ్ పేరుతో సేమ్ కాలమ్స్ ఏమంటే ఇట్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్. వర్క్ ఏరియా కూడా ఉంది దీంట్లోకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఎంట్రీస్. నేనేమంటా రీడ్ చేసి వర్క్ ఏరియాలో పెట్టా. ఏమంటానంటే సింపుల్ ఏం చేస్తానంటే గోయిన్ ఊనే జస్ట్ కండిషన్లు చెక్ చేసుకునేకి ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఉంది కదా, ఐమ్ గోట్ రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. బిఫోర్ రీడ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ మేక్ షూర్ ఈ టేబుల్ బ్లాంక్ లేదు కదా అని చూసుకుంటాను అంతే. ఐ వాంట్ మేక్ షూర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ బ్లాంక్. ఓకే, దెన్ ఏమంటప్పుడు ఇఫ్ ఐ అండర్స్కోర్ టీ అండర్స్కోర్ వేర్ అండర్స్కోర్ రేంజ్ ఈజ్ నాట్ ఇనిషియల్. కరెక్ట్ అనే ఇట్లా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాలనా? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టాలి.
when I put square bracket, it means I'm referring to body of that internal table. ఓకే, అయినప్పుడు ఏం చేయాలి బస్, ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఇన్సులేట్ బ్లాంక్ లేదు, ఖాళీగా లేదు అన్నట్టు. ఇలా ఖాళీగా లేవు అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు రీడ్. ఫర్ రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ టేబుల్ విచ్ వన్, I_T_var_range into some work area. What is my work area name? INTR intern_range. అప్పుడే మొత్తం అన్ని రీడ్ చేయకూడదు, ఒకటే రీడ్ కండిషనల్గా రీడ్ చేయాలి. విత్ అంటే వేర్ వాట్ ఒక వేరియబుల్ నాకు కావాల్సిన వేరియబుల్తో రీడ్ చేస్తాం. విత్ కి వీన్ ఆ టేబుల్ నుంచి వీ నేమ్ ఏది సేమ్ అయితే మన యూజర్ ఎంట్రీ డేట్ వేరియబుల్ ఏది వేరియబుల్ నేమ్ ఈ వేరియబుల్ వాల్యూయే రీడ్ చేయాలి బస్. అంతేనా, అంతే కదా బస్. సో అప్పుడు సో ఇట్ విల్ ఓన్లీ రీడ్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అండ్ పుట్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది కరెక్టా కాదని తెలుస్తుంది. ఈ సైజ్ సబ్బార్స్ అనొచ్చా, ఇట్ జస్ట్ చెక్ వెదర్ సక్సెస్ఫుల్గా రీడ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా. end if. Now within the end if what I will do, now where is my actual the value of the date value ఎక్కడ ఉంటుంది, లోలో ఉంటుంది అంతే కదా బాస్. బట్ ఇచ్చిన వాల్యూ లోలో ఉంటుంది. లోలో ఉండేదానికి ఏం చేస్తానంటే డేట్లే కలెక్ట్ చేస్తాను. సంథింగ్ ఎల్వి ఎన్ డేట్ సంథింగ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న నా రికార్డ్ ఇస్ మూవ్ టు వాట్ వర్క్ ఏరియా. ఫ్రమ్ వర్క్ ఏరియా ఐ నీడ్ రెఫర్ ది లో వాల్యూ దట్స్ వచ్చేసింది. ఇక్కడికి నీకు అల్టిమేట్గా యూజర్ కూడా ఎంటర్ చేసిన వేరే డేట్లకి తెచ్చేసుకుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, దాన్ని బట్టి వీక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు ప్యాటర్న్ I use date get week and pass this LV date to what to date importing LV underscore n week and okay na boss done. ఈ వీక్ నేను చేయాలి boss అంతేనా. దిస్ ఐ మస్ట్ స్టార్ట్ అసైనింగ్ ఇట్ టు మై లో వాల్యూ అండ్ అపెండ్ దిస్ టు ఈఎన్ఎస్ అంతేనా. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ ఎండ్. డిక్లేర్ చేస్తా, లెట్ మీ జస్ట్ డిక్లేర్ ఇట్. డేటా ఎల్వి టైప్ సైడ్ ఐటమ్ అని వేస్తున్నా డైరెక్ట్గా. సేమ్ సైడ్ ఐటమ్ ప్రాపర్టీస్ రావాలి. Our functional return will be like what type? Scal hyphen v. Because that the return type of that field from the function model definitely gets scal v. Ante boss. See, this is all my code. When my variable name, if it is ISTEP 2, then I'm just checking if it is blank or not, reading the value into put into this variable. Based on this input value date, I'm calculating week, then putting the calculated week into low value. అంతేనన్నా అంతే. ఇది రాసింగ్ అయిపోయింది. ఇదేనా మ్యాక్సిమం. చూడు ఏం రాలే, డేట్ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నా. జూన్ అంటే మనకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే వీక్ 18th అట్లా అంటే 3rd వీక్ ఏదో మనకు అర్థం అవుతుంది నీట్గా. ఏం మనకు అర్థం కాదు ఏమొచ్చింది కదా. సో ఇఫ్ యూ గో టు డీబగ్ దెన్ మేక్ సెన్స్. అది డేటా లేదన్న, నువ్వు అందుకు అట్లా ఏం రావడంలే. నా బ్రేక్ పై దగ్గర ఆపిన. ఇప్పుడు నా బ్రేక్ ఐ స్టెప్ ఏముంటుంది చెప్పు. ఎగ్జిక్యూట్ క్వరీ వేరియబుల్ స్క్రీన్ రాకముందే వచ్చింది అంటే అప్పుడు ఐ స్టెప్ ఏముండాలి.
1. సో లోపలికి వెళ్తుంది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా? ఈ 5 స్టెప్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ సాటిస్ఫై. ఇప్పుడు 5 స్టెప్ ఏముంది? 1 ఉంది. సో డజన్ సాటిస్ఫై, గెట్స్ అవుట్. ఏదో డేట్ ఇచ్చిన 18th అనే డేట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కొడుతు. ఓకే, ఐ స్టెప్ ఏముందన్న 2 అంటే మానిటర్ వేరియబుల్స్ పాపులేట్ చేసి ఇట్ కమ్స్ ఇన్ విత్ 2. ఇప్పుడు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఈజ్ మై ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ చూడు, టేబుల్లో నీకు ఏం కనిపిస్తుంది? నీకు అర్థమైతే ఇంకా అయిపోయింది. వేరియబుల్ నేము, క్యాల్డే, డేట్ అది తీసుకున్నాను. 0 డేట్ మర్చిపోద్ది, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ వేరియబుల్. సో మన యూజర్ గారు ఎంటర్ చేసిన వేరియబుల్స్ అని అటు దొరుకుతున్నాయి. I_, T_, Y_, దొరుకుతున్నాయి అంతే. ఇంకేముంది? దొరికితే ఏం చేస్తున్నాం? ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ ఇట్. అల్టిమేట్ ఇంటర్_, రేంజ్లోకి ఆ రికార్డ్ వచ్చి ఉంటుంది. మన ఐఫోన్లో అంటే ఈ డేట్ పోయి దాంట్లో కూర్చుంటుంది. వాట్ ఈస్ ఎల్వి అండ్ డేట్, మన వాట్ యూజర్ గారు ఇచ్చిన డేట్ పట్టుకోవచ్చు. దాని నుంచి వీక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ సే F5 ఫంక్షన్ మోడ్ లోపలికి వెళ్తున్నట్లయితే F6 కొడితే వీక్ ఏంది 3rd week of 2015. అదే అసైన్ చేసి సెండింగ్ ఇట్. మళ్ళీ వచ్చింది. అట్లా 3 times వస్తుంది. One is before variable screen is popped up, it comes to populate it, that is ISTEP 1. After the variable screen is popped up and if there is any mandatory variables not shown to user, it comes to populate them, that is with ISTEP 2. After you click on execute button, after all the variables are populated, it does come in again, then ISTEP will be 3. And ISTEP 3 is used for ఎప్పుడు కాల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే యూజబిలిటీ, వెన్ టు యూజ్ వాట్. ఇది చూడండి, వీక్ ఏమొస్తుంది? దిస్ ఇస్ ISTEP 2. అంతే ఏముంది? ఇది నాట్ సింపుల్. నువ్వు రీడ్ అది అర్థమైతే పెద్ద కథ ఏం కాదండి, అంతేనా? ఇప్పుడు ఏంటంటే నా ఇంటర్వ్యూలో వాడు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతా అంటే, డిడ్ వర్క్ విత్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్ అంటాడు, ఎస్ అంటాం. అనగానే వాడు డూ యూ నో అబౌట్ ISTEP, వాట్ ఈజ్ ISTEP అంటే I_, స్టెప్ అంటే మన ISTEP ఈజ్ అన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ టు ద ఫంక్షన్ మోడల్ విచ్ కెన్ టేక్ 1, 2 and 3. What like 1 అంటే when the function model is called before variable screen, it will be ISTEP is 1, and when it does trigger the same function model to populate mandatory variables, it gets with ISTEP 2, and after click execute button again it triggers a code with ISTEP 3. Okay boss, ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ విల్ సే when to use 1, when to use 2, when to use 3. I say I'll use 1 when I want to implement a variable with some dynamic default value. For example, I have a variable on calendar year. As soon as it comes, it should be filled with current year always. So I want a variable on calendar year which should be filled with what? Current year. అప్పుడు ఏంది, ఎప్పుడు రన్ చేసినా వేరియబుల్స్ కింద రాకముందు లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి కరెంట్ ఇయర్ ఫిల్ కావాలి వేరియబుల్కి, అది కరెంట్ ఇయర్. అవునా కదా బాస్? అండ్ వాట్ అబౌట్ ISTEP 2? So if you got variable 1 and variable 2, variable 1 is fed by the user, and based on that I need to fill V2 and it is mandatory, not shown to the user, then I go with what? ISTEP 2. So I can use ISTEP 3 for validation checks. అంటే అన్ని వేరియబుల్స్ వాల్యూ పడినాక ఇట్ కమ్స్ విత్ ISTEP 3 కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ ISTEP 3 ఫర్ వాలిడేషన్ చెక్. ఈ వేరియబుల్కి వాల్యూ కరెక్ట్గా ఇచ్చినా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నట్టు వీ కెన్ డూ సమ్ వాలిడేషన్ చెక్స్. దట్ ఈస్ ISTEP 1, ISTEP 2, ISTEP 3. ఓకే బాస్? వాట్ అంటాడు, హౌ వెన్ యూ రైటింగ్ ISTEP 2, హౌ డూ యూ గెట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది యూజర్ ఎంటర్ వేరియబుల్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ I_, T_, var_ range. I can read into work area inter_ range and I can get the input user input variable values. Adi clear on this bus? Okay. Idi ISTEP 2 customer exit. Okay bus, fine. Charlie. Next. Say now I want to go with SAP exit now. If you say SAP exit, look at this now. You'll have some variables. Calde మీద కొన్ని రెడీమేడ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. Some see what is 0 dot. Is when you see variable name is 0 dot, is it a business content or custom object? Business. And when any business content object with getting feed from the ABAP code, then that will be what?
Yes, only business content variables got. There are business content variables with user entry also. But business content variables which are filled with above code will have processing type as what? SAP. Okay. So this is characteristic value variable with all the 5 processing types. Okay.